Сәлеметсіздер ме 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксель оқулығының Students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Бізде Helping and the Heroes тақырыбы және де 26, 27, 28 беттерді түсіндіретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу Exercise 1. Look at the picture and read the title. Суретке қара және тақырыбын оқы дейді. Why do you think people called Florence Nightingale? The lady with the lamp with the check. Не себепті ол Florence Nightingale деп аталды дейді. Енді бірінші сұраққа жауап береміз. Florence Nightingale worked through the night with lamp. Яғни ол не себепті олай аталды дейді. Жауап береміз. Ол түнде лампамен жұмыс істейтін болған. This is why people called her the lady with the lamp. Шаммен бірге жұмыс жасайтын ханым деп атап кеткен дейді. Келесі екінші жаттығу Exercise 2. Read again. Put the verbs in brackets into the ing or to infinitive. Listen and check дейді. Тыңдаймыз және де оқимыз қайтадан. Оның ішінен ing мен және де infinitive болып жасалған сөздерді жазуымыз керек. Яғни мына текстті толықтыруымыз керек. Бірінші оқимыз. Florence Nightingale was born in Florence, Italy in 1812. Her family moved to Britain in 1821. They were very rich and she had a very comfortable life. However, from a young age, Florence dreamed becoming a nurse. At the age of 35, her dream came true when she started working in a hospital. A few years later, she worked about the Crimean War and decided to go to Turkey and help the injured soldiers. Florence was very dedicated her work. She worked all through the night, going around the hospital with a lamp. That is why people called her the lady with the lamp. After the war, she started the first school for nurses in London and received the Royal Red Cross Award from Queen Victoria. She carried on helping people who were in need for the rest of her life and is still an inspiration to many young people all over the world. Яғни осы сөздерді мына бос орындарға жазып шығамыз оқушылар. Келесі бізде үшінші жаттығу Answer the questions, яғни текстке байланысты сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, Where was Florence Nightingale born? Яғни бұл қайда дүниеге келді дейді. She was born in Florence, Italy. Италияда, Флоренцияда дүниеге келген. What did she want to be as a child? She wanted to be a nurse. Яғни кішкентай кезінде ол кім болуды қалады дейді. Ол медбике болуды қалады дейді. Үшінші, What country did she travel to during the Crimean War? She traveled to Turkey during the Crimean War. Келесі, Why did people call Florence Nightingale the lady with the lamp? Не себепті адамдар оны шаммен бірге жүретін ханым деп атап кеткен дейді. People called her the lady with the lamp because she worked all through the night. Яғни түні бойы жұмыс жасайтын болғандықтан going around the hospital with a lamp. Яғни аурухананы лампамен аралап тексеретін болған. What award did she receive? She received the Royal Red Cross from Queen Victoria. Яғни үшінші жаттығудың жауабын жазып аламыз. Келесі төртінші жаттығу Use words phrases from the section in their correct form to complete the summary. Яғни бізде бас әріптері берілген. Ары қарай сол сөйлемді сөзді жалғастыруымыз керек. Florence Nightingale was born in Italy in a rich family. Florence Nightingale ол Италияда дүниеге келген бай отбасында дейді. She had a very comfortable life, but she wanted to become a nurse from a young age. Бірақ оның сондай ыңғайлы өмірі болған дейді. Ол кішкентай кезінде дәрігер болғанды қалады дейді. When the Crimean War started, she decided
decided to go to Turkey to help injured soldiers. Florence was very dedicated to her job and worked hard until late at night. After the war, she continued to help people who were in need. She started a school for nurses and got the Royal Red Cross award from Queen Victoria. Яғни осы сөздерді мына бос орындарға жазып шығамыз. Келесі бізде B тапсырмасы бар. How do you feel about Florence Nightingale? In your opinion, what makes Florence Nightingale a hero? Write sentences and share your opinion and the feelings with the class. Яғни өз ойымызды жазуымыз керек. Ол не себепті батыр тұлға бола алады дейді. Яғни жауапты жазамыз. I think Florence Nightingale was a hero because she left for her comfortable life to look after injured soldiers. She also dedicated her whole life to helping people in need and started a school to teach more nurses how to look after people. Яғни ол соғыс кезінде өзінің ыңғайлы өмірін тастап адамдарға көмектесуге кеткен. Сол себепті оны батыр тұлға деп атасақ болады. Келесі 5-ші жаттығу. It's a culture day at school. This year, this day will be about Florence Nightingale, and pairs design a poster to advertise the event. Жерден бізде қате кетіпті. B тапсырмасы дейміз. Бізде 5-ші тапсырмада жаттығудың жауабы болмайды, себебі бұл жерде постер құрастыруымыз керек. Мәдениет күні дейді. Яғни осы жылы, осы күні Florence Nightingaleға арнап постер құрастыруымыз керек. Келесі 6-ші тапсырма. Collect information about another person who helped others. Think about name, when he was born, where she or he was from. Яғни бір көмегі тиген бір адам жайында жазсақ болады. Яғни мен мысал ретінде мать Терезаны жаздым. Name Mother Teresa, when she was born 1910, where she was from, Skopje, the Ottoman Empire, what she did, nun and a missionary. Яғни оқушылар осы жаттығудың жауабын жазып алыңдар. Қазір мен сіздерге барлық көрінетін етіп қоямын. Міне, осыны жазып алсаңдар болады. Келесі бізде 27-ші бетке назар аударамыз. Бірінші жаттығу. Exercise 1. Complete the text with these phrases, dates. Яғни мынау сөздермен, даталармен толықтыруымыз керек тексті. Мынаны жазып алсақ, мен бірінші жаттығуға ауыстырамын. Бірінші, Abraham Lincoln was an American president. Яғни Abraham Lincoln америкалық президент болған дейді. He was born in a famous house in Kentucky on 12th February 1809 жылы 12 февральда дүниеге келген дейді. When he was a child, Abraham loved reading and learning new things. Кішкентай кезінде ол жаңа нәрсені оқуға үйренуге құштар болған дейді. When Abraham was 19, he left the farm. Ол 19 жасқа толғанда фермаға келеді. He worked during the day and studied in his free time. Бос уақытында сабақ оқуға арнаған дейді. In 1836, he became a lawyer and was soon famous for his honesty and courage. Ол 1836 жылы заңгер болады дейді. At the age of 52, he was elected the 16th president of the United States of America. Ол 52 жасында Американың президенті атанады дейді. While he was president, he guided his country through the American Civil War and stopped slavery. As he promised, this nation shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people,
for the people shall not perish from the earth. On 14th April 1865, John Wilkes Booth shot him while he was at a theater. He died the next day. Abraham Lincoln was more than just a great leader and a great speaker. He wanted to make life better for everyone. His statue sits in the Lincoln Memorial, and to this day people visit it to admire honest Abbey. Yani осы сөздерді жазып аламыз. Келесі бей тапсырмасы. List the events in chronological order and tell your partner about Abraham Lincoln. Yani осы Abraham Lincoln жайында хронологиялық кесте жасап айтып бер дейді, иә? Yani Abraham Lincoln was born in Kentucky in 1809. When he was a child, he lived on a farm. He left the farm at 19. He studied hard and became a lawyer in 1836. At the age of 12, he was elected president of the USA. He guided his country through the Civil War and stopped slavery. On 14th April 1865, he was shot by John Wilkes Booth. He died the next day. To this day, people remember him as a great leader. Yani осы сөздерді жазып аламыз оқушылар. Келесі екінші тапсырма, exercise 2. Listen and complete the gaps дейді. Тыңда және бос орындарды толықтыр дейді. Бірінші, Тоқтар Аубакиров жайында екен. Есімі Тоқтар Аубакиров. When were born, қайда қашан дүниеге келді дейді. 1946 in the Karaganda region of Kazakhstan. Қазақстанның Қарағанды облысына дүниеге келген дейді. Қаласында. Early years he left school at age 13. Started working in a metal factory, яғни 13 жасында мектепті бастаған, яғни оқыған, одан кейін металл фабрикасында жұмыс жасаған дейді. Achievements: joined the Armavir Military Aviation Institute in 1965. Flew as a 50 types of aircrafts, became the first Kazakh to go into space. Yani ғарышқа қазақтардан ең алғаш ұшқан адам болып табылады. Later years became the director of the National Aeroport Agency of Kazakhstan in 1993. Yani осы сөздерді мына бос орындарға жазып шығамыз. Келесі үшінші жаттығу, exercise 3. Use the answers in exercise 2. Екінші жаттығудағы жауаптарға қарап, to write a biography of Toktar Aubakirov for an international school magazine. Яғни 680 сөзден тұратын журналға арнап, Тоқтар Аубакиров жайында оның биографиясын жазыңдар дейді. Follow the plan. Яғни мынандай негізге ала тұрып жазсақ болады, иә? Ендеше бастаймыз. Toktar Aubakirov was born in 1946 in the Karaganda region of Kazakhstan. At the age of 13, he left school and started working in a metal factory. He entered the Air Force in 1965. In 1976, he became a test pilot. Toktar tested over 50 types of aircraft, and he was the first Kazakh to go into space. In 1993, he became the director of the Cosmos. To this day, people consider him a hero. Aubakirov worked hard to succeed, and he is an inspiration to many people. Келесі бізде 28-ші бет, соңғы бет, яғни